stray dogs, listlands and doorways, offering them pieces of sausage meat. They picked out the smallest and most friendly animals from the pack. Soldiers drove the captured strays to an old mansion which stood on the edge of the Dynamo football stadium in Moscow. No one ever asked about what happened to them afterwards. The entire operation was labeled secret. In the summer of 1946, deep in the Astrakhan steppe, in the village of Kapustin Yar, a camp was established. 5 years later, the Soviet rocket builder Sergei Korolyov called it the Cosmodrome. In 1951, the nameless strays were transferred here from the secret mansion in Moscow. At the Kapustin Yar test site, space rockets would await them. In October 1950, Alexander Seryobin, an employee of the Aviation Medical Institute, was given an unusual task. Мы хотим вам поручить несвойственную вашей специальности работу. Вы же врач, научный сотрудник, а вот у нас к вам такое предложение есть. Нам нужно пошить одежду для собачек. И постарайтесь, чтобы об этой работе поменьше знали. Лучше делайте это дома. В это время к нам приехала мать жены, увидела, что я, значит, шью вот такую одежду. Она говорит, вон машинку, я сейчас на машинке. Я говорю, нет, на машинке нельзя, только руками. Ну, и она мне стала помогать. И в течение 2 недель мы шили с ней одежду на 6 собак. Начальник поблагодарил меня и сказал, мы будем это иметь в виду на дальнейшее. This unexpected commission came from the chief rocket builder, Sergei Pavlovich Korolyov. Under his command, several military rocket tests had already taken place. His plan was to send the first 4-legged pilots into space within the next 6 months. The Aviation Medical Institute began to prepare 14 dogs for flight. All candidates for the star unit were operated on. Special tags were implanted under their skin, and the main artery in the dog's neck was drawn closer to the surface under a flap of skin, so that during flights it would be easy to measure the pulse and blood pressure in conditions of increased pressure and in weightlessness. The rocket head with a pressurized cabin arrived at the institute, and the dogs became acquainted with their new space kennel. In November 1950, one Saturday night, Alexander Seryapin was called to the office of the head of the institute. Тут стоял один незнакомый мне человек в белой рубашке, с мелом в руке, около доски. Я увидел на доске рисунок, вроде большая сигарета, а потом присмотрелся и решил для себя, что это ракета. Человек, который стоял у доски, положил мел, вытер руки, подошел ко мне, поздоровался и сказал, будем знакомы. He introduced himself as Sergei Pavlovich Korolyov, and he began to explain something extraordinary in very simple terms. The dogs sit inside the pressurized cabin of the rocket. The rocket takes off and in a few minutes reaches a speed of 4,500 kilometers per hour. The engine cuts out and the rocket continues its journey into space by inertia. At 110 kilometers above the Earth, the top of the rocket carrying the animals separates from the main body and goes into free fall. At 7 kilometers, the parachutes open and the 4-legged cosmonauts land back on Earth unharmed. Я слушал и думаю, что-то опять какая-то фантастика. А тут ракеты, запуск человека в космос. Начитались мы уже этой фантастики.
И вот меня еще привлекают к этой работе. Korolev was in a hurry. He knew that since 1949 the Americans had made several attempts to send monkeys or chimps into space. All those flights had ended tragically for the animals, but some results were encouraging. According to telemetry, after several seconds of weightlessness, the animals were still alive. At the time, no one knew that the Soviet Union was also experimenting in space travel. Отец мне рассказывал, что в те еще годы, говорят, группа совершенно засекреченных космических медиков, фамилий их никто не знал тогда, они же все тайные, пришли в цирк как зрители посмотреть представление, и работал некий дрессировщик Капеллини, такая звучная фамилия, но кто он был на самом деле сейчас, Иванов, Капелян, это же не выяснишь. И вот они посмотрели, как он работает в манеже с обезьянами, потом пошли к нему за кулисы, поговорили с ним, он объяснил им какие-то особенности нрава животных, особенности работы с ними, как их дрессировать. И вот тогда было принято решение отказаться от обезьян и начать работать с собаками. Это предание имеет под собой реальную основу. Дело в том, что мы все время раздумывали на тему о том, с чем можно и нужно и выгодно работать при осуществлении биологических экспериментов в космосе. Дело в том, что с первых шагов американцы использовали и грызунов, и обезьян. Правда, маленьких. Это южноамериканские обезьянки. А мы не имели личного опыта с ними работы, поэтому собирали, так сказать, сведения по этому вопросу. Капеллини нам рассказывал, с какими обезьянами он работает, как они поддаются дрессировке. Мы узнали о том, что они необычайно социальные животные, что, скажем, по одной их посылать нельзя, скажем, в полет, но чтобы обязательно парочка, чтобы было социальное такое общение, чтобы были бы контакты. Некоторые, что очень эмоционально, в том числе вот высшие обезьяны, скажем, шимпанзе, он не рекомендовал использовать их в ракетных полетах, поскольку сильный звук может сам по себе привести к тяжелому стрессу этого животного. Собак мы знали хорошо, это наша классическая павловская школа, и общение здесь, и понимание, как с ними работать. In the winter of 1950, 14 dogs started an intensive training program. The dogs had to get used to vibrations and the deafening roar of the engine, to gravitational forces, which would increase the animal's weight 5 to 6 times, and to the low pressure they would find on leaving the Earth's atmosphere. In 6 months, the dogs were ready to fly into space. Мы решили в первый полет отправить 2 собачек, это цыгана и Дезика. У меня, например, лично к цыгану было какой-то, знаете, какая-то любовь, больше, чем к другим собакам. Если какой-то хороший кусочек, я даю это в первую очередь цыгану. Он ко мне то же самое. Как я только появляюсь, он тут же вскакивает, начинает или лаять, или ласкаться. On the 22nd of July 1951, at 4 o'clock in the morning, the stray dogs Gypsy and Desic were put into their places inside the rocket's hermetically sealed cabin. 10 minutes before dawn, the edges of the test site at Kapustin Yar were lit up by a burst of flames. The 1,000,000 horse-powered engine lifted the dogs upwards to a height that no living thing had reached before. These are unique pictures of the first spaceflight. You can see clearly what was happening to the animals in the cabin of the rocket. From the moment of liftoff, the pressure is tremendous. The dogs can barely hold their heads up. Their body weight has increased 5-fold. Their pulse reaches 250 beats per minute, almost 4 times faster than the normal rate. The engine stops, and inside the cabin, the dogs experience weightlessness. The instruments show that the dogs feel a sense of relief after the pressure of takeoff. Their breathing and pulse rates normalize. The rocket reaches a height of 110 kilometers. Then the cabin hurtles back towards the Earth at great speed. The pressure increases again. At 7 kilometers above the Earth, there is a sudden jolt as the parachute opens.
Korolev only allowed medics at the landing spot. As Alexander Seryapin approached the cabin, he didn't know whether or not his little charges were still alive. Когда мы подъехали к головной части, я первый посмотрел в люк. Животные наши были живы, они сидели спокойно. Мы открыли крышку, освободили животных от лотков, сняли с них одежду, датчики и стали угощать их колбасой, водой. Ну, все радовались, а больше всего радовался Сергей Павлович Королев. Я удивился, такой солидный человек хватил, сейчас уже не помню, или Дезика, или Цыгана, и бегал с ним вокруг этого самого, вокруг кабины. И в это время Сергей Павлович заявляет: товарищи, впервые живые организмы с Земли побывали на высоте 110 километров. И спустились на Землю живые и здоровые. И вот врачи докладывают о том, что у них все нормально, и даже сохранились так называемые условные рефлексы. Чтобы им внушали быть такими, каким был великий Ленин. On the second flight, they wanted to see how the animals would behave when the experience was repeated. Would they be afraid to get into the cabin again, remembering feelings from the previous flight? In selecting 2 dogs for the journey, it was decided to send one of the dogs who had flown before. The lot fell to Desik. At first everything went to plan and there were no signs of trouble. The instruments in the cabin showed that the dog's behavior and conditions were normal. It was at the return stage that tragedy struck. Falling from 100 kilometers, the cabin reached the speed of a supersonic plane. The parachute opening should have had a braking effect. Desik's acquired reflex told him that there would be a jolt and the terrible pressure would stop. But the seconds passed and the jolt didn't come. From the ground, it was clear that the parachute hadn't opened. A few minutes later, the capsule crashed to Earth. The list of casualties had begun. The State Commission immediately retired Gypsy from any further space flights. He was a living symbol of the first conquest in space, so his death might have buried the whole project. The Kremlin had never warmed to the idea of putting a human into space. The task of developing nuclear weapons was more comprehensible and closer to their hearts. Korolev had to fight to keep the space program. His most persuasive argument was that the Americans were breathing down Soviet necks, and they would spend whatever it took to make sure that the first man in space was a citizen of the USA. Я был оптимистом. Кстати сказать, что все первые, так сказать, пионеры, вот, которые разрабатывали проекты космических полетов, космических путешествий, они все были убеждены в том, что человек может это сделать. Ну, скажем, Циолковский глубоко верил в то, что для человека это вполне допустимо. Весь вопрос в том, что должна нам медицина сказать, перенесет ли человек удовлетворительно эти условия полета. In the summer of 1951, as planned, a rocket with animals on board was launched from the Kapustin Yar site. The medics were sure the dogs were bearing flight conditions well, but there was a technical problem. The canine crew, Mishka and Shizhik, died of suffocation when a small valve malfunction damaged the seal of the pressurized cabin. Королев очень переживал. Даже трудно себе представить человека, который так любил наших собак. Он первый, когда утром шел, он не к себе в кабинет, нет, он заходил к собакам, смотрел, какая температура воды. Если температура воды, и он пальцем трогал теплые, он давал нагоняй лаборанту. За то, что почему у собак теплая вода. Значит, чем сегодня кормили животных. И во время, когда уходил с работы, обязательно заходил, проверял, как живут наши питомцы. Я люблю вас, я люблю.
With these early catastrophes, it became clear what kind of dangers a human might face in space. They had to reconsider the entire program for further research. It was decided to concentrate on developing and testing space life support and space rescue systems. Most of the dogs were sent from Kapustin Yar to Moscow for retraining. Only 2 dogs remained at the site, Stay at Home and Brave. Their flight was planned for the 3rd of September 1951. The first stage of the test was completed. Nobody would have supposed that because of some chance event, this attempt would prove to be a significant episode in the history of the secret canine cosmonaut. The evening before the flight, the lab technician took his crew for a walk. The little dog, called Brave, was due to fly for the 2nd time, but like a human, he lost his nerve, slipped his lead, and ran off into the steppe. Решили Королеву о том, что у нас осталась одна собака. И в это время вот этот лаборант говорит о том, что около солдатской столовой очень много собак. Нельзя ли там подобрать вам? А действительно, надо попробовать. Мы готовим своих собак к полету, а тут вот неподготовленные. Как она выдержит этот полет или нет? Поэтому я надел плащ, и мы отправились туда. Поймали там собаку примерно таких размеров, как наши. Привели ее, помыли, накормили, постригли. Датчики попробовали на ней, все. Собака ведет себя совершенно спокойно. Мы ее над ней работаем, а он спокойно лижет руки. Такой пес спокойный очень. A few hours later, the dogs felt the roar of the engine, the 5-fold increase in pressure, and then weightlessness. The rocket scientists saw that technically the flight was going well. When the parachute opened, everyone relaxed, except the medics, who still didn't know how the new member of the star crew had coped with being sent into space when only hours before he'd been picked out at the soldiers' canteen. Когда мы подъехали, я заглянул в люк. Вы знаете, даже сердце чуть не остановило. Обе собаки живы. И эта новая собачка совершенно спокойно себя чувствует. Подъехал Сергей Павлович. Докладываем, что обе собаки живы. И вот тут он увидел у меня на руках новую эту собаку. А что это за собака, начал? Откуда она взялась? Почему я ее впервые вижу? Как ее кличка? The medics had to come clean and tell the chief rocket builder that the nameless hero was just a simple pup. Along with a reward of a piece of sausage meat, he was given the name Replacement for the Vanished Bobik, another dog which had run away, which was shortened to the Russian acronym ZIP. Korolev saw to it that the name of the newly initiated cosmonaut was put into the records. Subsequently, at a meeting of the Politburo, he stated that ZIP was a relief researcher who had flown in special circumstances without prior training. Он так же, как обычно, ласкал этих собак, а потом, значит, сказал: запомните, товарищи, что настанет такое время, когда наши люди по профсоюзным путевкам будут летать в космос отдыхать. Вот вам пример. In 1952, trials in technology for space travel continued on Earth. At the secret center Star City in Tomilin outside Moscow, dogs were tested in ejection catapults. They tried out devices for saving cosmonauts on the ground, in the air, and even underwater. At the same time, in Kapustin Yar, new, more powerful rockets were being tested that were gradually approaching the optimum speed in space as calculated by Konstantin Tsiolkovsky in the 19th century, 8 kilometers per second. The prospect of a flight orbiting the Earth was no longer just a dream.
The next flights for the dogs would involve testing an emergency evacuation procedure to get a human out of a damaged spaceship. And the tarpaulin clothing that Alexander Seryapin had hand-sewn for the dogs was replaced with proper spacesuits. Говорит Москва. Передаем сообщение так. Сегодня... On the 4th of October 1957, a sensational piece of news flew around the world. The Russians had launched the first artificial satellite to orbit the Earth. In fact, 2 satellites had been prepared for the orbital flight. The first was the famous ball with 4 radio antennae. The second, right from the outset, had been planned as a spaceship laboratory piloted by a dog. The question of which would be first into orbit, an animal or a radio transmitter, was only decided in the last month before the flight. Работа с первым и вторым спутником шли параллельно. Поэтому в цехах, вот где мы с Серяпиным, с моим коллегой, работали под второго спутника, ну, так сказать, на параллельных как бы столах, конвейерах одновременно двигались 2 спутника. Building a radio transmitter satellite was a lot simpler, so the first sound in orbit was the famous beep-beep rather than a dog's bark. The second satellite, which was effectively the first inhabitable space vessel, was launched a month later. And Laika, the name of the new star pilot, made all the newspapers. In the middle of the Kazakh steppe, a platform for VIP visitors was erected at the new Churatan Cosmodrome, later known as Baikonur. From the platform there was a good view of the launch pad. The rocket, which Sergei Korolyov had built, could carry a nuclear bomb to anywhere on the planet. On the 3rd of November 1957, the place where a thermonuclear explosive would sit was occupied by the dog's cabin. Это было действительно историческое событие. Но находясь в 7 километрах от места запуска и чувствуешь, земля вибрирует, знаете, вот вибрации. И потом такой звук, шум от двигателей, знаете, невольно содрогаешься. Я потом думал, что я один такой. Впервые я видел мужчин по-настоящему плакали, когда сообщили о том, что Лайка вышла на орбиту. For the first time, a living creature had gone into orbit and had flown several times around the Earth. The experts knew beforehand that Laika would never return. At that time, a system of braking to allow the rocket to descend safely from orbit was still only at the development stage. The current resources for maintaining life in the cabin would not last more than a week. At the same time, vital information would be gained about the effect of an extended period of weightlessness on the living organism. Without this step, it would be impossible to send a human into space. Потому что было принципиально важным ответить на вопрос, является ли невесомость действительно реально непреодолимым барьером для длительной жизнедеятельности человека в условиях космического полета, и тогда совсем по-другому должны решаться все технические вопросы. Но, скажем так, как это предлагал сделать Циолковским, скажем, запуская корабль, вы должны придавать ему вращательное движение. The trajectory of Laika's flight on the popular cinema newsreels was not far from the truth, but what actually happened inside the cabin of the second satellite was not reported. Поскольку тогда вся эта баллистика еще была в самом начале, спутник получил довольно удлиненную орбиту. И время нахождения на Солнце оказалось существенно больше, чем это планировалось, и он стал постепенно разогреваться. Температура должна была быть в районе около 20 градусов нормально. Когда она достигла 41 градуса, то стало очевидно, что теперь собака уже обречена. The tiny ventilators in the cabin could not relieve Laika's suffering.
Radio stations continued to report Laika's progress, even after the dog was dead. Мы настаивали на том, чтобы умертвить Лайку, чтобы предусмотреть, значит, если что-то, значит, дать сигнал, и чтобы Лайка погибла там, в течение нескольких секунд. Говорят о том, что это было предусмотрено. Но я в это не верю. Этого не было. И Лайка погибала своей смертью. Смерть эта мучительная. Продолжается она примерно 1,5-2 часа. Это мы испытали на собаках после полета Лайки. Нас заставили большое начальство. Не наше большое там, а самое большое начальство. Да. Младший сержант Асхат Зиганшин рапортует генералу армии Голику. Laika's flight showed that long periods of weightlessness do not do any irreparable damage to an organism. 3 years later, by 1960, Korolev had constructed the first spaceship that could bring a human from orbit back to Earth. Once again, dogs were used to test the new technology. Oleg Gazenko gave the command to start the selection process for candidates for this historic flight. Нужны были светленькие собачки, нужны были очень маленькие. То есть вот не выше 34 сантиметров и не длиннее от кончика хвоста до носа 43 сантиметров. Вот таких собачек не было нигде. И вот я с линеечкой такой мягкой, с приманочкой на машине военной, с военным шофером по Подмосковью ездила несколько дней и собирали там, вот так видно, бежит собачка, померяем ее. Если она подходит в машину, так набрали около 60 собак. The new class of orbital spaceship was called Vostok, meaning east. The first dogs to fly on them were going to be Little Fox and Seagull. Chief rocket scientist Sergei Korolev was very attached to the small ginger-haired Little Fox, but the 28th of June 1960 would bring him further bereavement. As he watched the rocket explode with his favorite on board, he recalled that before the launch he had whispered to her under his breath, "I want you to come back very, very much." The glory of being the first to go into the Earth's orbit would come to the two-dog crew. 3 weeks later, their names were known throughout the world: Bielka, Whitey, and Strielka, Little Arrow. They took off on the 19th of August, made 18 orbits, and returned to Earth famous. To go out into orbit and stay there for almost 24 hours and return unharmed meant that the path to space for humans was laid open. Oleg Gazenko organized a press conference with the dogs at TASS. Мы с Олегом Георгиевичем ехали на пресс-конференцию в Старой Победе. Но тогда волк еще не было. В Победе. И я сзади сидела, у меня эти собачки на руках были в этих кафтанчиках. Вот. И на Маяковской машина, на красный свет машина остановилась, и мы услышали овации из разных машин. Вот. Рядом машины, которые увидели этих собак, а их уже показывали по телевидению. И люди стали хлопать из машины, кричать что-то. И вот тогда я поняла, что что-то такое, видимо, действительно произошло какое-то очень серьезное событие, если вот незнакомые люди так реагируют. The car drove up to the TASS building in Moscow to a storm of flash photography. Я с перепугу зацепилась шпилькой за машину и легла просто на асфальт вместе с собачками под мышкой. A gallant Frenchman helped Ludmila Ratkevich to her feet and congratulated the dogs on another happy landing. The papers were filled with photos and headlines. They called Whitey and Little Arrow conquerors of the stars.
They also conquered the hearts of the stars on Earth. Мы были на Шабловке, тоже собачек показывали. И вот там операторы говорили, ну, пусть они залают, ну, пусть они как-то себя проявят, чтобы вот в камеру. Но собачки так смирненько сидели, потом что-то у кого-то упало из операторов. Собаки сорвались и побежали вообще. И убежали из студии, и мы за ними кинулись. И там как раз Ван Клиберн был в соседнем павильоне. И вот Ван Клиберн схватил этих собак на руки и стал такие восторги у него были просто, что он вот так счастлив, что ему повезло. During his visit to the US, Soviet leader Nikita Khrushchev promised Jackie Kennedy a puppy from one of the cosmonaut dogs. That was how little Arrow's pup, Pushinka, got into the White House. Потомство мы сами хотели получить, потому что это было интересно, насколько повлиял космический полет на животное, способно ли оно производить потомство и какое это будет потомство. Просто совпало, что Никита Сергеевич был в Америке и пообещал жене Кеннеди щенка. Потом на ферме у Королева сделали клетку такую красивую с такими залоченными палочками, в которые его везли. Homes were found for Pushinka's brothers and sisters among the employees of the Institute of Space Medicine. But Pushinka herself lived in a golden cage in Washington. John Kennedy watched his children play merrily with the little Russian dog, but he understood the political significance of Khrushchev's gift. It was a heavy blow to his personal pride and to American prestige. But Kennedy was hoping for a speedy American response. He had been informed that the Mercury would soon be ready to take an American astronaut into space. Kennedy, however, didn't know that for more than half a year, a modest house on Leningradsky Prospect in Moscow had been the headquarters of the first unit of Soviet cosmonauts. Whitey and Little Arrow flew on their ships. They tested the Vostok, which was being prepared for a human pilot. Even the containers the dogs occupied were barely different from the seat soon to be taken by a member of a human crew. It was in this classroom that Dr. Oleg Gazenko showed his new team material he had been collecting over the last decade, preparing them to meet a hostile environment in space. Мы не на месте собаки себя представляли. Конечно, я прошу прощения, потому что мы же люди, мы же человеки. Но мы, конечно, представляли себе, как я буду сидеть вот там где-то на конце ракеты, на самом верху. А под тобой, значит, где-то 20 миллионов лошадиных сил. И вот это все гремит, все кругом земля дрожит. Это, думаешь, Господи, быстрее бы это началось. Задумывались ли мы о том, что как это на нас отразится? По-моему, нет. Была мысль одна. Только готовиться и лететь в космос. Вот никакого не было такого переживания или раздумий о том, как человек там себя поведет. Напряженность международных отношений благодаря последовательной Sergei Korolev promised that someone from this unit would be on a flight in the following year, 1961. Meanwhile, the dogs made further flights on the Vostok model spaceships. Korolev insisted that he would only allow a human to fly when there had been 2 successful flights with dogs. The chief designer had good reason to be cautious. In December 1960, Little Fly and Little Bee didn't make it back from space. All the Vostok-type rockets piloted by dogs were equipped with an automatic self-destruct system designed to blow up the rocket if it looked as though it might come down in foreign territory. Before its descent from orbit, the braking system of the ship carrying Little Fly and Little Bee failed. The ship started to come down in the wrong direction, and the automatic device blew up the cabin. The dogs perished in orbit. By the end of 1960, training for the cosmonaut unit was in full swing. At secret meetings in the Kremlin,
Khrushchev told Koryolov, "We will hold you personally responsible, Sergei Pavlovich, if the first man in space is a citizen of the US." But the general constructor would not bow to pressure. "Until 2 dogs have had successful flights into orbit, I'm not sending a man into space." The next Vostok launch was on the 22nd of December with Pearl and Cheetah on board. This was to be Cheetah's 3rd flight. From the start, things didn't go well. At any moment, the seats the dogs lay in could become their sarcophagus. The rocket went off course only a minute after launch. It was obvious it wouldn't make it into orbit and would fly off in the direction of China. At Baikonur, the seconds ticked by as they waited for the rocket to self-destruct. But the explosion didn't happen. The vessel came down in Podkamennye Tunguska, the site of the famous crater. It lay in the snows of the taiga for several days. The rescue team couldn't believe their eyes when they found the dogs still alive. Oleg Gazienko took Cheetah home with him. In the following spring of 1961, the chief looked particularly tired, but he was in high spirits. It seemed that the streak of bad luck was over. On the 9th of March, Blackie was launched into orbit with a human dummy they called Ivan Ivanovich. He was dressed in a proper spacesuit and sat in the catapult seat designed for a human cosmonaut. Ivan Ivanovich and Blackie made a full orbit about the planet and returned safely to Earth. The cosmonauts knew that if the next flight went well, one of them would be taking Ivan Ivanovich's place very soon. 2 weeks later, on the 25th of March 1961, the next Vostok took Little Star and Ivan Ivanovich into orbit. By then, Koryolov already knew the name of the man who would be the first cosmonaut from Earth. 18 days later, Yuri Gagarin was launched into space. Over the 10 years that preceded his flight, 48 dogs had been launched. 20 of them had died. None of them had proper names. These are the names they were known by. Next tonight, BBC4 meets NASA's 24 men who travelled to the moon in for